ఈరోజు నేను GODOX AD600PRO అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. GODOX కంపెనీది AD600PRO లైటింగ్ సిస్టమ్. దీంట్లో మనకు వచ్చేది మాన్యువల్, పవర్ అడాప్టర్, పవర్ కేబుల్, చార్జర్, బ్యాటరీ, ఇంకా ఇది మన GODOX AD600PRO. ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారు అన్నట్టు? ఫోటో, వీడియో షాట్స్, సినిమాటిక్, అవుట్డోర్ షూట్స్ అన్నిటికీ యూజ్ అవుతున్నాయి. అక్కడ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా అండి, దేనికి అన్నట్టు అవి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? ఇది మోడ్, ఇది మెనూ. రిఫ్లెక్టర్ రింగ్, ఇది బల్బ్, బ్యాటరీ. దీన్ని ఇలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. Ready to operate. బ్యాటరీ లెవెల్ ఇండికేటర్, పవర్ బటన్ అండి, ప్రెస్ చేయగానే స్టార్ట్ అవుతుంది. రెడీ అయిందండి. ఇప్పుడు ఫైర్ చేయొచ్చు. ట్రిగ్గర్ పెట్టుకొని మనం కెమెరాకి. బ్యాటరీ, ఇది ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్, బ్యాటరీ ఎంత పవర్ ఉందో చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకు ఛార్జింగ్ పోర్ట్, దీనికి ఏసీ పవర్ అడాప్టర్ వస్తుంది, చార్జర్. కనెక్ట్ చేసి పవర్ కేబుల్, కనెక్ట్ చేసి ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇండికేటర్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ. పవర్ 25% ఛార్జింగ్ అవుతే 1 లైట్, అలాగే 50, 75, 100 కంప్లీట్ ఛార్జింగ్ అయితే మనకు అన్ని లైట్స్ చూపిస్తుంది.